Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita continue dengan chapter 3 part 2, right? So previously we already learned about cash planning, which is we do cash budget. So now we turn into preparing a proforma income statement and balance sheet. Yeah. So proforma statements, it's important. Yeah. Not only to the company, which is shareholders. It's also important to the creditors as well as shareholders and the firm's management. Yeah. So basically, in chapter 2, we learn financial ratios. In this chapter, we basically use that financial ratio to create pro forma financial statements. Yeah, part of it lah. Yeah. So the two main inputs to prepare pro forma statement is financial statements for at least the preceding year, yeah, a year before, and the sale forecast for the coming year. So why basically companies do forecasting? Yeah? The first one is to estimate fund, which is, do they need additional fund for future operation? Of course, they will if they expect that their sales is going to go up. Yeah. The second one is to estimate firm cash standing. So this is basically the management of cash. Yeah. Keperluan untuk mengurus tunai itu penting supaya syarikat dapat menjalankan perniagaan secara efisien. Yeah. The third one is to compare actual performance data against forecasted data. Yeah. Like I explained last week, where by doing budgeting, we can compare the budgeting data with the actual data. Yeah. Next, to develop contingency plan. Of course, if we know what will happen in the future, or if is there any emergency happens, so we basically are ready. Yeah. So to estimate discretionary financing needed. So what is discretionary financing needed? Basically, discretionary financing needed is a decision made by the main shareholders, not the financial managers alone. So it entails the changes in asset, especially in liabilities and equities, to support an increase in sales. Of course, when we say that we're doing a forecast, of course we should expect that the sales will go up. When the sales go up, we need additional fund to make sure that to buy more stocks, to expand the business, to have more employees. So that additional fund, where can we get that additional fund? Yeah. So discretionary financing, it comes from long-term loans, as well as common stock. So this decision cannot be made easily by the managers. It needs an approval from the shareholders. That's why it's called discretionary financing. Yeah. Funds are from internal sources, such as retained earning and current liabilities, or external sources such as debt and stock. So the internal sources too, financial managers boleh decide, but the external sources too refers to the discretionary financing. So where can business get the funds? Yeah? From where? So we have spontaneous versus discretionary financing. Kalau spontaneous financing, apa yang entailed dalam spontaneous financing ni adalah account payable or accrued expenses, where it varies according to sales. Kalau sales naik, account payable dengan accrued expenses definitely akan naik. So dia goes together.
Yeah. Account payable and accrued expenses are referred to as sources of spontaneous financing, which means spontan, secara spontan. Spontaneous means spontan. What does spontan mean? If sales increase, these 2 points dia akan automatically increase. Yeah? So the percent of sales method can be used to forecast the levels of both these sources of financing. Yeah. Okay. Another one is discretionary financing, where raising financing with notes payable, long-term debts, and common stock require managerial discretion, and hence these sources are called discretionary sources of financing. Yeah. The retention of earnings is also a discretionary source, as it is the result of firm's discretionary dividend policy. Kalau macam retain earning pun, basically kita generate from income statement. Bila company dapat net profit, dia akan decide whether they want to pay dividend or not. So retain earning pun termasuk dalam discretionary financing juga. Okay, now we learn how to prepare the Proforma income statement using percent of sales method. So percent of sales method is a simple method for developing a Proforma income statement. How it forecasts sales and then expenses in the various income statement items as percentage of projected sales. Okay, the percentage used are likely to be the percentages of sales for those items in the previous year. So nanti kita akan tengok contoh. So basically this is an example of how to prepare Proforma statements based on Fair Traders Incorporated 2020. The company produce and sell handmade dinner plates and mugs. What is given is the income statement in the previous year, which is 2019, and then balance sheet, sales forecast for the coming year. Ni berapa yang they expect sales to be in 2020, and it is assumed that Fair Traders will pay 4,000 in common stock dividends. So this is in income statement lah. So this is given. Table 4.12 is given. This is the income statement. So we know that it has sales revenue, and then cost of goods sold. Okay, this is the operating expenses, total cost of goods sold, gross profit. So basically sales revenue kat sini. Ni adalah cost of goods sold. Total cost of goods sold, and then operating expenses. Dekat sini dapat operating profit. So basically ni operating side kat atas ni. Kan? Tolak dengan financing. Ni interest expense. Interest expense, ataupun kalau dalam you punya Proforma, you punya income statement untuk buat group assignment tu, dia sebut juga financing cost. So bila less dengan interest expense dapat net profit, less taxes, dapat net profit after taxes, tolak dengan dividend, dapatlah retain earnings. Dan table 4.3 adalah balance sheet, okay, dengan item-item dia, dan dia bagi sales forecast for 2020. Dengan unit sales dia berapa dan harga seunit. So bila darabkan 25 kali ni dia dapat ni total untuk mug, total untuk plate, dan total semua sekali. So basically the sales increase, kalau kita tengok kat sini, 2019 is 100,000, 2020 is 135. 2019 100,000, 2020
dia expect untuk increase 135,000. Maksudnya dekat sini kita tahu bahawa kenaikan dia adalah sebanyak 35%. How to calculate 135 minus 100,000 divided by 100,000. Kita dapatlah percentage dia. 35%. Okay. So, ini adalah solution. Macam mana nak selesaikan dia? Okay, kita tengok income statement dulu. Proforma income statement. So, percentage of sales by using dollar value taken from freight traders 2019 income, we find that this percentage are, so kita dapatkan percentage of sales dulu. Which means apa? Kita nak tahu berapa yang ini, berapa peratus dia terhadap sales. Macam mana nak kira dia? Cost of goods sold divided by sales. Amount ni 80,000 divided by 100,000, kita dapat 80%. Then apa lagi yang nak kira? Kita kira untuk percentage of sales tu kita ambil yang ni, total cost of goods sold, lepas tu operating expenses, and then interest expense. Kita nak tahu berapa persen dia berdasarkan kepada jualan. Okay, formula dia senang aja. Ambil yang ini, item yang ini, bahagi dengan sales, kita dapatlah peratusan dia. Kalau operating expenses, 10,000 divided by 100,000, dapat 10%. And interest expense, 1,000 divided by 100,000, dapat 1%. So kita kira yang ni. There is another way where basically when sales increase by 35%, other items increase by 35% as well. So I show two ways of doing proforma income statement. So we know that from assumption taxes is 15% and dividend 4,000. Sebab dia provide kat sini assume rate 15%. So kita kena tulis a proforma income statement dekat atas ni. Yang ni using percent of sales method ni, kalau tak tulis pun tak apa. Nama company untuk tahun ended berapa, bila. So format dia sama juga, cuma lebih ringkas, which means kita tak ambil yang details items dekat bawah tu, kita terus provide yang the whole lump sum, where we take sales revenue. Sales revenue mula-mula 2019 100,000 kan, 100,000 2019 kali dengan 35%. Dia increase 35%, maksudnya kena darabkan 135. Kenapa 135? Sebab satu ni represent tahun 2019, 35% ni kenaikan dia pada tahun 2020. Sebab tu kita darabkan dengan 1.35, kita dapatlah amount 135,000. Okay, dah dapat yang ni. Kita tolak dengan cost of goods sold, which is 80% daripada previous year. So previous year, berapa previous year? Kali dengan 1.8, so dapat yang ni. Okay, kalau kita tengok cost of goods sold last year is 80,000. So 80,000 sini 80k kali 1.8 dapat 108,000. So begitulah seterusnya. Bila tolak, yang ni calculate sendirilah. Yang ni tolak yang ni dapat yang ni. Okay, kemudian kita calculate pula operating expenses, sama macam yang kita calculate ke atas ni. Kita tengok previous year, darab dengan 10%, dapat amount ni.
dapat 13,500, tolak, ya, dapat balance yang ini, dan kita kira pula interest expenses berdasarkan kepada berapa amount 2019, amount 2019 kali 1.1, dapat 1350. Okay, for interest expense is 0.01, ya, kali 13,500, ya, 13,500 times 0.01 dapat 1,350. And not this one, not this one. Okay, and then dapat net profit before taxes 12,000. Okay, tax rate 15%. 15% daripada mana? 15% daripada sini. Ya, 12150 kali 0.15. Kenapa kita tak darabkan dengan 1.15? Ya, sebab tax ni kita ambil daripada net profit sebelumnya. Ya, net profit sebelumnya. Kalau kita darab dengan 1.15, dia akan jadi lebih banyak daripada net profit yang ni. Ya, 15% ni darab dengan net profit before taxes ni. Barulah kita dapat berapa banyak tax yang perlu dibayar. Ya. Kemudian bila kita tolak yang ni, kita dapat net profit after taxes. Ya. Selepas kita dapat profit ni, kita kena tolak dengan dividen yang dia bayar, iaitu 4,000. Ya, minus 4,000, kita dapat retain earning sebanyak 6,327. Ya. Okey, ini cara yang pertama berdasarkan kepada percentage of sales. Ya. Okey, cara yang kedua adalah apabila sales increase, ya, sales increase by 35%, okay, maksudnya kita darabkan dengan 1.35, ya, untuk item yang dalam kotak merah ni, ya, iaitu total sales, total cost of goods sold, okay, operating expenses and interest expense. Ya, kerana kenaikan dia berdasarkan kepada percentage of sales tadi. Ya, maksudnya apa? Bila sales naik, item-item ni pun naik sama seperti kenaikan sales. Ya, okey. Jadi daripada amount 2019 ni, sebelah sini amount 2019 kali dengan 1.35 dapat 135,000. Kita masukkan dalam sales revenue tahun 2020. Ya, sini. Kemudian yang ni kita tak perlu masukkan lah. Ya, kita ambil yang major point saja. Okey. 80,000 sebenarnya kalau nak kira pun boleh. Kalau ada yang ni, setiap item ni darab dengan 1.35, awak akan dapat amount yang sama juga. For this purpose, textbook ni hanya tunjukkan ambil item-item yang utama saja. Ya? Kalau sekata awak nak kira satu persatu yang ni, labor, material, overhead ni pun tak salah, sebab dia akan dapat jawapan yang sama juga. Ya? So kita ambil total cost of goods sold, operating expenses dan interest expense naik sebanyak 35%. So kita darabkan dengan 1.35. Ya, so kita dapatlah jawapan dekat sini tadi. Ya, jadi pengiraan macam ni pun masih dapat jawapan yang sama. Ya, cuma yang tax ni tadilah kita tak kira macam ni. Sebab apa?
Sebab dia tak naik berdasarkan kepada 1.35. Dia naik berdasarkan kepada amount ni. Ya. Dia charges dia berdasarkan kepada net profit tu tadi. Ya. Alright. So nanti bila dah dapat return earning, okay, so this amount kita akan masukkan dalam Proforma balance sheet. Okay, untuk Proforma balance sheet, ini adalah yang diberikan pada tahun 2019. Kita nak buat Proforma tahun 2020. Jadi macam mana? When sales increase, all variables in balance sheet increase by 35% juga, except discretionary financing yang saya bagi tahu awal tadi. Apakah yang termasuk dalam discretionary financing ni? Long term debt, common stock and retained earning. So, all items except in red box should be multiplied by 1.35. Okay, jadi yang lain-lain ni, yang ni semua darab dengan 1.35. Okay. Nak tunjukkan yang ni long term debt dengan common stock is discretionary financing. Dan retain earning ni kita ambil amount dia daripada Proforma income statement. Sebenarnya retain earning pun discretionary financing juga. These three items. Okay, so ini adalah Proforma balance sheet. Fair traders Proforma balance sheet tahun 2020. Jadi apabila kita nak calculate ni 6,000 kali 1.35, semua buat yang sama, buat yang sama, kita akan dapat jawapan seperti ini. Awak cubalah calculate. Cuba calculate dapat ke tak amount this. And then this one pun kita darab dengan 1.35. So kita dapat this amount. Tapi bila sampai long term debt and common stock, sebab dia adalah discretionary financing, kita ambil the exact amount. Sebab ini bukan keputusan finance manager, dia perlukan stockholders punya decision. So sebagai financial manager, dia letakkan amount yang sama untuk long term debt dan juga common stock. Manakala retain earning pula yang ini, amount ini diambil daripada sini tadi. 6327. Masukkan kat sini. So yang ni tak ada lagi. Yang ada adalah amount ni kita balancekan. Kita ambil amount ni kita letak kat sini dulu. So bila kita dah ada amount sini tapi kat sini kosong. Kat sini kosong, jadi 121 500 kenalah tolak yang ini. 43650 dan tolak common stock dan juga return earning. 30,000 tolak 6327. So kita dapatlah 41523. Jadi ini adalah amount yang masih diperlukan oleh syarikat untuk menampung kenaikan sales sebanyak 35% tadi. Jadi inilah yang shareholders perlu decide daripada mana dia nak dapatkan additional ni. Adakah dengan nak buat pinjaman jangka panjang ataupun nak issue common stock. So basically this is the end of Proforma balance sheet lah. Kena ada this. Sebab bila kenaikan sales, pasti ada additional fund yang diperlukan. Alright. Okay, jadi itu adalah cara nak buat Proforma balance sheet. Okay, jadi itu saja untuk tutorial
hari ini.